Ide ihe n'Igbo. Writing things in Igbo. Ndewo. This is Yvonne Choma Mbanefo. The lesson for today is titled Ide ihe n'Igbo. Writing things in Igbo. And it's a monologue about a lady who's trying to learn how to write Igbo. She already knows how to speak Igbo, but is trying to learn how to write it. But before we start, we're going to look at 5 key words that we will learn from this lesson. And these words are ide, to write. Ide, to write. Come down here, let me write something. Edere m ihe, I wrote something. Nsogbu, problem. Nsogbu, problem. Nwaanyị a na-enye m nsogbu. This woman is giving me problems. Okenye, adult. Okenye, adult. Abụ m okenye, I am an adult. Iwute, saddens. Ihe a na-enye m mwute. This thing saddens me, or this thing makes me sad. Iwute, to sadden. Ịghọta, to understand. Ịghọtara ihe m na-agwa gị. Do you understand what I'm telling you? Ịghọta, to understand. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Achọrọ m ịmụta ka esi ede ihe n'asụsụ Igbo. Achọrọ m ịmụta ka esi ede ihe n'asụsụ Igbo. Amaara m asụ Igbo, mana ide ya ede bụ nnukwu nsogbu. Amaara m asụ Igbo, mana ide ya ede bụ nnukwu nsogbu. Amụghị m Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Amụghị m Igbo n'ụlọ akwụkwọ. Ugbu a m bụ okenye, ọ na-ewute m na m amụghị ya n'ụlọ akwụkwọ. Ugbu a m bụ okenye, ọ na-ewute m na m amụghị ya n'ụlọ akwụkwọ. Mana nsogbu adịghị. Aga m amụta ya n'afọ a. Mana nsogbu adịghị. Aga m amụta ya n'afọ a. Ihe m na-eme ugbu a bụ ịmụta ụtọ asụsụ Igbo. Ihe m na-eme ugbu a bụ ịmụta ụtọ asụsụ Igbo. Nke a ga-eme m mmụta Igbo izugbe. Nke a ga-eme m mmụta Igbo izugbe.
bụrụ na m amụtaghị Igbo izugbe, ọ bụghị mmadụ niile ga-aghọta ihe m ga-ede. Ọ bụrụ na m amụtaghị Igbo izugbe, ọ bụghị mmadụ niile ga-aghọta ihe m ga-ede. Ihe ọzọ m na-eme bụ ige ihe ndị mmadụ na-ekwu na YouTube, detuo ya. Ihe ọzọ m na-eme bụ ige ihe ndị mmadụ na-ekwu na YouTube, detuo ya. Ọ bụrụ na ha na-ekwu okwu ọsịsọ ọsịsọ, ana m eme ka ha jiri nwayọọ. Ọ bụrụ na ha na-ekwu okwu ọsịsọ ọsịsọ, ana m eme ka ha jiri nwayọọ. O nwere ka esi eme nke a na YouTube. O nwere ka esi eme nke a na YouTube. Ana m ege ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo. Ana m ege ihe dị iche iche n'asụsụ Igbo. Nke bidoro masịwa m ugbu a bụ akụkọ ụwa. Nke bidoro masịwa m ugbu a bụ akụkọ ụwa. Ọ na-eme m, ọ dị m ka nka bi n'ala Igbo. Ọ na-eme m, ọ dị m ka nka bi n'ala Igbo. And so the 5 key words we've learned from this monologue are ide, to write, nsogbu, problem, okenye, adult, iwute, saddens, ịghọta, to understand. Daalụ. Thank you for watching. To improve your Igbo learning, go over to www.learnigbonow.com and download our free printable flashcards, which has audio support. You'll also get access to our weekly newsletter full of useful tips to improve your Igbo language learning, history, and heritage. Come, Messia. See you on the next video.